Se ade chew na se wohunu wokeka wo ho na wutimi sore na wutie na wote a na kire se awurade ne wadi ne yie ba bibiara wo no fa worehye awurade mu na fa wakwan nyina hye ne nsa ne fara wo ho to ne so ono ene betumi aye yeda yenuanom asepa ye chia etiefo ene adofo biem blessing asafoma anope ye chia wo bibiara esan mamo yako sana abrabo etie nipa yakwan onyame nsem ene dade owope ena wedane to awurade eye bibiara woni bremu nipa famu de ya na ye ntiase onyame famu de watiase de meka etiefuo nyina hunu yema yenuaba wafri mu ene nebusua yakọ anope onyame enye won rechechefo sa ena adofo a ene mo ware ewo blessing worship center awurade nhyiramo na wonya mo ho nsenkyerene mani nsimu yie echia etiefo ni adofo nyina amen yo ye papa nyama ye bedwene ensem baako mienu bi ho se wo beto ye dia na akwanya wo ho se yeje mu mana na yeje mu ama no se wa manso na awurade ka se ye nene yenye ahyenkafo na ewo nidini mu de wo pe no onye amen yo ene ensem asem baako bi ena mepese mi bisa ye nyina meka ho wo a wutie me wo ka ho ye ne aye wo studio ha ye nyina ye ka ho se ebre ebe munie ebre be munie ena niema nyina ye si nwantan empanimfo be se ye pa ye ho a ye hunu yasene mu ebre be munie ena nsankyerene ani adiye akese ekosoyi ebrebe munie ena atrimodin adoso asikanti enipatimi twesekai edisi ninua so se wamfa sika na amame a mekun ana wotumi gi sika na wasakum nipa atoso ebrebe munie ena yempanimfo trimu ayedene to extent say ye di wo man na bro ayanwene ho ebrebe munie ena enne enipatimi pesika sene onipa ebrebe munie ena nipa anwene wono ankasa ne yefunu ma ho ebrebe munie ena enipa edidi asem ayedini amenipa ebrebe munie ena nipa nyamesoma ye bisi basa ebrebe munie ena achiwade eboman ejina wonyankopon kronkron bia ebrebe munie ena adofo ewiase niema nyina etumreken bisa ho se ebrebe nie minim unso wonim na sai na kyerosam ne kafa ebrewe ho emrebe na yewomu a enipa etimi di akwaniaba abasahare so ebrebe na yewomu a enewubenu abofra mfiedumienu de ehia ne se wobenya smartphone akita de wope wo wiase bia wotumi de ye ebrebe munie ena niema nyina edi amerika abasahare so ntantam so sa ebrebe nie se wo hunu bra ne dia eni ehunu dia wasa woyo efrise ye na David kansem bi ewo adwom aduokono ne nyiyi mu a yedu kosi dumienu no wose ye hamfie na ewo mu aduoson na sabro so a ene kodura aduowotwe na aduowotwe ni mu mpo ne emu nsam ya niema bebre edu baako no se mami hunu me na kan na menyanyansa akoma enti wo a wodam paso no wo kai wo na bisa wo se ebrebe na bobom yin ebrebe nie ana baba wa mfinsi aduasanum kokwa so aba card na kwanya accident ya amfa ne biem ebrebe mu nie ana awudi adoso ebrebe mu nie ana nsuo to agrada na mu na kum nipa ebrebe mu nie penimfo se asem sebe brother fa yeko odifo Isaiah etia ye aduonu baako ne nyiyi mu a eye edu baako ekosi edumienu no emayen Isaiah chapter 21 verses 11 to 12 it was duma and edom ho atemusem was duma ni edom ho atemusem oh my god na ni wiase ho atemusem mitimi tena se twene niema bi ho mete wonuma na meyemu seseme se mehunu de akoso wa awurade nyankopon fie asofo ni adifo antam na imehye de akoso onkon atronkom sa ba mete wonuma na mitimi usa bre wenya brepa oh yes ebre wenya bra wodofo wasa woma wani brisika ebre wenya bra wasa woma wani bra hode ebre wenya bra wasa wo page pade ebre wenya bra wasa wo dwane chocho wo kra nkwa hallelujah amen ebre wenya brepa
Shadi Koso, was off with Timikase, was off with Yasam and come to Miss Matcham and come say, by November will be. Imagine this. Or suffer. Yes, Christo say, I hear Kutian, Ono, Zion in your dent. Debida. Shadi Koso when Yamisumu, suffer tia, sorry, tia, suffer. A deep for sorry, tia, deep for. When the Pena platform, a war preacher and what tin the young cause of Watem. And so Ante Yesu Kristo beba ebrewe ye wie bre. Let me conclude. Mama fence say ebrewe nya brepa. Oh yes. Hwe hu dwuma ekoso. Na nka wasomafo Paul say ye behia mu say a enka yentu hunhum mu dwom. Adwom a eman Kenya te say de ne ye nua ba yi to. Hwe nwuma ekoso. Ene gospel artist. Aye. To dwuma wonte dwum ni mu asamsamfo wo wia no asa diatam Ghana fo ye nkurasefo ye da se nyame nhira gospel ne nya kurase ne anka nipa te saw ebetimi abebo nwuma menyame matie sachira wadwene na brewe nya brepa ko osi dwuma ne edom ho atemusem wasi dwuma ho atemusem ni obi bomb free say wasi wo bi ye dai obi e bomb ye nipa ne wo se kaadwen sachira samchira wo ma wo sachira Osofo, we had the greatest opportunity to talk to many people in this nation. What did you say? Dear na waka ye Brasisia. We nya kwenya kese se wo kasa menya mi metie na de odabo ni mu satra. Dear na waka ye. Eno na akoso adi nipa dam na enne nipa hu ye nipa hi. Otimi titio no ade asini nua so afisa wo sofo no wo kwagina FM station wo gina TV so no wan ka gensa kira sem sika na akopɛ ye ento no so the best means obetimi afa so anya sika no any armed robbery na nka wo koye na wo man ni hunu sɛ awrade nsa nye tia sɛ nso wɔgye na sumu nye duru sɛ ntia sem na mmom ya mumu yonti na ama na so asisi wɔ yɛnsɛm ho a enka bibi bɛka na ma na hunu sɛ awrade bre ne so a opɛgye na ma na yeyi kwa ye brasesia na wo de bo audio no na yi video ne na hye de awrade ye no sole dem na ano na asofo kwa trofo sika asofo kwa edi atire kansem hunu wenya bra ye preach goodness sorry ye preach riches just look at you prosperity tina sorry them one single quotation na hono mu ansanche Bible say was wo bi bon meti every say owenfo hey suffer suomu benie Mr. Presenter anaju de suom ben oh yes obeka kire me sa abononum enye nonum ho asem na meka ebre we nya brepa ye wo sumbrem the dark ages hallelujah amen wasi anaju de suom ben ntu ya na niema bi nya wo nwanwa eya de ekoso ye wunso kani Jesus asa ye maame no mkowo a akra ne ye de ne befie bi a 10 days 7 days ansa na nani ate ena nga na nani ate no wo hwe ceiling fan what a wow wo hunuska enano eya me se ebnada yanko baabi ani metifie saa na me yire pie kakra me ne me ba akra aboso me nwotwe wo hodom ababa wa enura yesi ani ne nwum bi me kra me na maintain sa yesi the sponsor akra no afi na me fa ne se wa wia so bibi mu anu wagina ho nti wa wia koda mu saa wo kona ne ye bonwum na akra na da nani no so da ni me hwede akra ne ye me gina ho din sam se brewe nya brepa na ka wo boso me nwotwe de wo ye da hunu sponsor sa ye di kai bonwum bi wan sa baba wa ne nwum si ya ene woto a ne wia so no wo koye o pe sponsor na ansa na obenya sponsor no nim lobby na wa lobby abire sure ebrebe mu nie wodofo wose wo bi bom me meti bisa me se wodwenfo anadwumu da sio be wodofo ye de woto asori ano asori panyini asafo ma adifo a kristofo anadwu da sio be mu nie oh yes enti wutimi kwatina baabi bronsa ade atia sa adware akwa asori why you okay enne kristo sumu adwamamo ye normal mi aba ya bi me tune force eja we de ye normal imagine anaju de suom be mu nie ana wo ba wawaru etimi kasa mempena sa nie me kuna tu kwai wo bra pe bibia man de se na no prepare mu wotimi kasa wo wafu a wo garden anaju de suom be mu nie anaju de suom be mu nie wo sofo timi hwe so ehwe fom ehwe benkum hwe nifa se matia sorry me preach nipa makogye duro ati beye nya midwuma kais akwa wo ben kais ni wo ben eba ne sei
eduru sen yiri ben na agire so enipa na apesa wotwe manyame na se o twia ma wo ho Paul se woda so nipa ani a ka wonye Kristo akoa sanity Galatians chapter 1 enne wo kokasofo animo otimi ka tse madome odi kru ababutu uti na wo wugina sori dem a wo ka obi anim no wo nipa hwa wo Matthew chapter 5 verse 10 tie Matthew asempa etie yenum ni nyi mu yedu ekosi edumie no Matthew chapter 5 ko what's say verse 10 ko verse 10 no ko what's na Yesu say ne say na Yesu buase ne say free her Dabi Matthew chapter 5 what's ye nshira ne wona tene ne nti what's nshira ne wona de nti tene ne bra na ka sa wo koka bonsam anim no bonsam pia nipa ma ya meyew ana sa me yede bon ye ni kura na oprichi na wosa ewobo me efrise wonyankopon numa sam ye nkrante no fenu according to Hebrews chapter 4 verse 12 ewura kwa nyina mu pai mu enti ewo ne sa ewosa wo react ansa sabi wodi sika ya to abo na ntwe ko matwa no ompre ba wetwa wi an tina tida baabie na ho no wo pre awo no aka ne kra enti nipa no be sori atia wo sofo ebasa ayikom to aso kwama honya wose ehwa no mo se woya mo no mo se woya mo na nka wotai mo sa anso ene sofo si ni nua di na tem onya the least chance bia o kanta minimo sofo a woni akra tie na ninyuma nye na akra ni firi nyame wasori atia no pese wo yi ne kra ho wo ye sofo masa firi wakọ na nyame ma meye nyame adwuma wuni mu nyame na ka wogidi ni na wasa ye ka wanim ehira no se ye ya wone ye tawo na di enti ko wose na ehira no se tini ni nti watawo tini ni nti watamu na wona so ahene ne won na wona nka wosoro ahene ya wodi ehira no se waya mo ehira no se waya mo na watamu na watamu na me dini nti na Yesu Kristo dini nti wodi ato kansa boni nyina bi atomo so edini be na me ye kansam to so edini be na wo ba ma ye kansam to so onse free nyame nti wo ko ama wo ho yesa nka free awurade a manipa nka manipa nka efise wonim de wo free ba Genesis chapter 4 verse 7 sa what's we jani ye akwani mu nti ana nse wanya ni ye ti abone mutu aboboa no wachi kwan na ehwehwe senedi so papa adwuma na wafa no enipa na wasaka ho wasa because wo preaching kira na ntwe wo kira nipa ye nipa ebrebe mu ni sanity sofo timika se sofo we yedi matemeko akwedi natem akwe one system no be mu na be sabi wo bia wonim nyame afra sofo mienu we gyina fa ana sofo na wo ka sai wase na ka sai na ye di ho atem ewo media we enye Ghana ha na nyama we be koso a nyame adwuma sai duane asofo nyame adwuma sai amelia na mera ho sha na mera ho nesemisu brebe mu ni ko etemadu ba koro wose le shan musa waya mo shan musa waya mo no time na what time na me din to dia to kan sambani nyina bi to mo so ye kan trosam to mo so enu ti mo ma mani nye ti abasa mo ma mani nye na mo nsepem na mo ketua no so mo so nya asasi so na sofo akatua wo so ho eduane sofo ene wi ya sofo wo hagina ho upa monitor wo mu ene o ka adwensa kire sem a wo kodura sole dem nya adwensa kire ye yedie oh yes obetena radio sise ya o pretend se wo kanyame asem boa oye pataku se dwantene nwimu kodura sole dem obeka kire wo se o Kristo ni die ni kwai se hia wo nkwa asore unye gidini posi twase ye nama hunya mu da ne kopie Kristo atem wo dwanim wote ase asai Psalm 34:19 na wo sori a wakaka watini ni niama ne dance na se awurade gi ni nyina mu no bra wase de bonye ni wase wiase ni wase watini ni Kristo ni wa mane edoso ebi ye hia wo betimi afa ho kire mu beka kire wo se Yesu Kristo ni agilampo ene enru 10 cedis na wonya sika ntua it tells you say wono a wo ye sika wura no wo ye hia ni tie preach na wo preachie tie empire wo bo empire wo kire wasori manyina ye no me empire wonimu tene ne empire bo entina brabo nyina so ye no me efisa nam se wodo nuabo nti Psalm 109 verse 70 ebe ba ne so wodo mi wo bi no wo bi so bedo me no
Srabofra ne kwai a wonfa so wonyini a wonfiri ho sofo enka kyerɛ ne tene ne kwai sɛ Yesu Kristo nya betena mu a wadi kan akasa wone wo kwai John chapter 14 verse 6 wɔsɛ me ne wo kwai no kra ane de ene nkwano entu wo bie ne wo betimi adi ye gye so wonam Yesu so oh yes kyerɛ ne saade no sɛ Yesu Kristo tini mu no wɔsɛ wo mokro no a I'm telling you dini sɛ wo bi bewia no aman panimfoɔ wo ba no agenia na wo di ba ye different wo betra akonya no so what na this can we be kwaka nanim o se die na onim fa amamuo ho na wo te sɛ yen na wo koduru honom yen na wo sɛ ye kan wanim efiri sɛ ye no na ne di agrom futrum na opportunity bia ba wo besra ya kwanya sɛ momo amema minya adwuma nye wo nya adwuma ye ya what ya kyene wonya me bebu atense de wonyuma te amen ti wo man sika bonkum ni nifa the dinsan phone kwasiasam wo beat in the birthday to miss billions of cities hi onyame ni muni amen asafo awrade wo ni muni ko wasina mama manenye na mo nsepem mama manenye na mo nsepem so makatua so wosoro kwa Isaiah no na de Isaiah chapter 21 verse 11 no wasina duma ho atamusem nie obi bo me free say me atamusem nie oh yes wo micronkon awrade ahira no de nka ye besom bia ye nhira ye boni nti adane no me ama yen ye tisikam nso kom tiyen wasina bi po me free say me abama beti free say what's beni oh yes ebrebeni ana kan kwansia dosu se ya wodwene ho ebrebe mu nie ana to renchama ho doa na ye nti bi wo ye mamu da esisie ebrebe mu nie enra ye ko krende sa enwene so ye duru ayi ha ya ka bia mu nato eda fomu tim ye kofa nchen ye oil base data yaka ho ebrebe mu nie TV8 tim ya nwene ye ne ye to aba ho hwe kumasi akwai hwe abrepo junction ha wuduru ho na ora ho so for line interchange since 2008 ye nya man panifo na nado ka ho amiensa ye ntimi anyi kwai na ama yen ko what's it all wenfo what's it wenfo anajumu de so benie papa mo hwe yeso oh asofo adifo amampanimfo ahemfo anajo de so be mu nie ko what's na sentia ne mpre no so se na woka ne mpre no so se owenfo anajumu de so be mu nie wo se bisa bu biem mpre be ni a Kristo nia baba wa watu hu asi ho amadwamamo efiri se watana se ache onya the right person unim the right person the right person is you wo woni nokura enipa trenini no efiri se wo bia kwai tene wo awrade animu a wo manene na tamfo ntabia dai eba so twie wo kwai ntiniti na meme yusu sa no wo di adwenbone ne nam wo ankasa wo ntumi nya biribi ade se awrade di frisoro ma wo di wadwene na epa bema wo criteria wo de epa bema me ka kire boys ni be yusu ama wago neat abrantie wo sori a wo sa manfo mama no afi na wani aba ho so wo pa wo ba pa ne nanante eno so wo so de criteria nam e ma ni beti sika ache mbenum wa ma wan kasa enu bra wo benya de oba waren de ode ye no ho ade nani ho fa wa kwa hye vratensa na fa wo ho to ne so na wonno ene beye ko wasi owenfo anadum de so be mu ni owenfo ne se na owenfo ne ka kire me se ade achi he bra enchenya wo nwanwa enne yetimi wo phone bi ekitawa wo hwe next specs a yetimi ka kire wo se we eye quad core enfidi esisu amani timi tu America basahare so ne ye nan enne de phone ketwa ne namo eso che computers bebre etuade ne nsabo bibi so kwa etane ya na de kura beda so wate Ghana na wodi abrochire nkomo adekyeya kwa nanim o eno na wose wo hunu se bibi di akire ba adenti na nie medwane abasahare so saa anadwo de so beni wose na waka kire me se adekyeya kwa nanim na de na adesanye so ba enti bra ade di America no de di akire adesanye so ba na se mo ba bisa ha wuti wana ka che se ye Ghana na ye de say he enne pa me kwatena +5 me kwatena 1005 me kwatena ha me se ye ba fi a mani achi say emrante yi nwum ye do adesaye nam kwa mu ba
so obi aboma mehwe afiri mu a ebetimi ato wonsene no adesanye enam kwa mu ba emreboni di akire ba enema speedy up ne kire se ebre ni tu amerika de yakosa yemu ye nibre papa mu enibre wasa wotena se na wode wo homa wiase ye wo bra e wasa wo sakira wadwene na akọ no Kristo Everything we are mobile. Was at the science so repa. Na dear, na se mo baby sa. Na se mo wo bi baby sa. Mo misa. What ye bra? E bre we na was wo bi sa Awurade ho kwampa na wo fa so. Sanity. So for enye bre we na was wo preach ye die kire ni. Brasisia no aka che. Wo ba me ka kire wo. Na sa wo sori. Da ma me 100 cedis na we yi ama na de kwaye dey. O misa na de kro. E free say we ye daddy's boy. Da ho ma me 1000 cedis in check me WhatsApp na we yi ama no. That bia se woni ho a onim the source of that income into obeye kromfo but which no many unu kwaya ye fa so nya 1000 cedis how valuable that 1000 cedis is many unu se de mu duro sitie that bia no atoni nsam a wo behunu se de yesi manage no etisofo wo tete wo ba wonyameso mu wasafo ma wo mu nu sechase ye nam ahohia mu ne kopie Kristo atem wo hwanim asase so ne pa no eye mfutuma ne note adia emfaso bi anim be woto ne buase a wo ahimotre bi e wo soro ahimem wo hunu saa de na obehunu se de esi bo bra petmene so fa ye die preach enkosi hwe enkom se bebrebe no pause me kan che se begu me ne Awurade akwa wayi me ye bremu enkom se de bofa ne kwa fa wo ha nyina abra yare be na da wo so me ka kiro yade eye nipa ho akwa Yesu Kristo wo yare da me ka kiro wo yare da onyankopon a wo bo ye no wo bre ye bre ka yare ho wo ka kire se de to sonson no wo humi firi ne nyuma mu so fo nkyere wo saa kyere wo sika kwai ma bie kwai ama bagi sika kofra wo sika na woni bosomfo na wagu sire ete wo no enso so ye brand da ono ni yi sika so fo so wo yi sika ete bi di sika to obi account mu a mumie no so ye brand da mo ntam anyamema mo mama adwunu mu na ho na saka wafo na akogu asore da mu ye bedru ho ko fa me ko mika etiba ko ne nyi mu ye dunum no na tie bra ye wo mu no de ye kan ye ne ye ntiani sorry Marco etiba ko ne nyi mu ye dunum Marco asempa Mark chapter 1 verse 15 it was must say Yesu na san kan was Yesu Kristo asem kan fitiase hweta me ne tintini o ye nyina ye nim say Yesu Kristo estate na asem kan way back friend say 2000 and over years o starte na asem kan na wo friend say 30 years and ye what 20 say 18 and to say what 30 free ma it's well about 2000 years and Yesu Kristo kan asem we enti ye bre so ye beka say ko verse 15 no ko se no ka say na Yesu Kristo kan say e bra na wiedu o ne bra ne so no wase bra na wiedu wase Yesu asem kan fiti ase it is out 30 years a free or friend say more it's well about there or friend say 1800 and BBB and now 900 and something 900 and somewhere bear 12 and BB sir a catch for no months say necessary time was a brand we do a menu bre ye beka se brebeni e brebeni say ye bremu ne ye wono a wa masofo dada wo memu atukai akwantu anya abrabonyi ano I'm telling you wo bie tukwa mese mahunu wo bi e wo yuka bontene so a sabe wo nya de odi betwa tekiti aba wo wo fa bi enka waba wo hunu na brabo a wo besu I'm telling you nam nim say what ya sa niam ni bi ni wo e wo ho papa e wo ho papa boga hiani ho yes and wo kire no hunu su weda ne na ase abra wo besu bonkum nifa wana demu obitimi kwasa ye ncheni ntum awa masofo dada wo he mabua wo betu kwan no one time emfa nkosi hwe wo tu kwan na akoba wo be kwatemuom na se wo hunu na se wo de chekire won saso na wo de nante a eno wo kwatemuom a wo bedi bem ko bra koye be wose na ebra na wiedu nakopo ahenia na ben eti mo sekere wadwen efri na kroga na ne awuti Awurade asem sakira wadwen na munya sempa ni na gide ye asempa no ensankira ne asempa komse asempa edi asempa nkasem yesi asempa etia wase sakira wadwen na gi asempa ni di se Yesu Kristo ti mu abaifu osuru 1 boni suru
bibi biara be hu bia no ekoto efiri sɛ wamani dina brudi ni nyinaa so sɛ Yesu Kristo din ye ba ɔsoro ɛne asase apuni de wɔn nyinaa koto ka sɛ wɔyɛ animonyam ma Onyankopɔn. Amen. Filipi 14 ni nyi mu ɛyɛ nkono ana edu ye bo Yesu din ya bibi biara koto enti sɛ wo fa Yesu ade wo bedru bia no ɛyɛ by force sɛ bibi biara koto wo ehum betu ehum a wo poni tini a ehum na no bebrase yare beba wo poni tini a yare no bekɔ amania beba wo poni tini a tuo beta fa satete wona wote wona ase mani unu sanya brepa mu ne yewo ebre we nya bra ye bepri yedie dabi enye ye nyina ne ye beye yie dabi ebesa nyame anim nyam ntimi na adi dabi de wo hu ne mobo no wo hu ne mobo wo wanya yedie no obi so won kwatenten e ma wani mre no e ma wani mre no but for afutu sem mun sakira madwene na munyi asempa nini asempa ne de e de ne pedi asempa no ho adanse ko Matthew asempa eti ye aduonu nan na ye nhye ebre no de di adanse se ebre we nya brepa eti aduonu nan ni yi mu mienu ekro no nka wo speed ne up ma Matthew chapter 24 verses 2 going it was supposed Jesus say asori fie say hon kom was Yesu Kristo say ahene fa asori fie bra enne pa ahene na nada akoso kese Mr. Presenter, uti madanse hefa. Wasi Yesu Kristo cha hene fa hon kom se. Asori fie. Fa wie ye bele. Sare tie. Nti me ka kiro se brewe bra. Enye bre wo se wo ka se mani agi brewe mu. Enye brepa. Yesu se asori fie hon kom. Ne se ye hon kom. Asori fie no enti nya wonwa. Enye wonwa se de ekoso nti sofo a wotene na ase. Won kanya mesam yedie nkwa na wo preach kire wei. Se wo ye yie na se wo anya tene na ekwaya emfaso wonim. Matthew chapter 6 verse 33. Was mo hwe Nyankopon ahenya ne tene kane. Nyankopon ahenya ne tene na kane. Na ka hu biara. What amount? So ne gane ne sentene ne ho. E ko pe dia ka no. Na wungu. Amelia so for. Call brother. 1 Timothy chapter 6 verse 5. It just must say kontompo chre. Sin kontompo dia. En chre. Ya kosi say no. Eno no. Ko. Was na mansotwe ese nipa wona dwuma sai. Mansotwe ese nipa wona dwuma ye dai. Aseye. Enne. Hwede koso asofo. Hey, what the name ya beto ni bini ho. Sofo timi si dai. Yes we free asole ni mu ya je. Ko. Fatri ko bodem. Enne a Christopher gina seniye. Ya chimanso ya kasi yebetre no yebetre no ni nyama ne nkakra na oche empanimfo se chechirebo ni nua ne de te ate satia na wa fere akwasi ampofo agye na bo onwom wase se train tu a na de be no se na tracha ya danema wa wo de wo kwa abobo fa che wadaka amfa ko epre we nya bra wasa ya chimanso wo de to so wase maso twa eseni pa na djuma sai na no kura so so bo wona wo susu se onyame so mpa ya ahonyade e de wasi nyamso mpa ye de wana wo ye de wo susu sa eye imagination sofu no wonim se won sia de wonim twesem no ne nam sa wo bompa ya no atisi mu no so ye sofo wonya sofo ya diane sofo akonna de no shankoma pa bibi enya no ne hia yen de bi ya metra radio so enkyere ye kira kwai enu hia yen so wo blessing worship center wo be say ye wo difo kwaku owusu benya radio so ene ye beda ye hu adi wo sofra wo tene na ase wo ye nsacha ne me kasa meja free wiemba woni twe asa wo de wo be kan radio asem akire wo no wan kasa nso betimi akasa ameja free sroba Ewrade ka kire Ezekiel ni nyame wana nka ye komchefo Kristo no Yesu a sa opisa ne se nompe ye benya nkwa wase wakacha na unim Ewrade sa to man se hyenkom egu nompe we so et one kasa no you are prophet by nature I'm telling you na won tinsem bia so won sua de en wa ma tradifo biti wo ka wo betimi a hyenkom sa fi masachira madwunu betimi asachira de obesom bia be ye nhira Matthew Matthew chapter 24 verse 2 no trust for no was yes say asori fie say hon kom was asori fie say hon kom ko ka kire won say mo wuri ye no mo sha de we nso no kra be sim say adofo me kan sem bia kire mo wonya ebo a esi ebo so eha a wanyuri there won't be any prophet that will beka kosi say Yesu beba me ka kire wo
ye nya po wo po so onya azafo no ma wonhu nyame adwuma enti wadwene ye wo se wo kokwa a wadon no na me masafo amate na emu na medidi na me ye bibia wa bejeje me mejeje wo a Awurade de bo ba behwe bo so ye behwe de bebubu na sanka wani de Awurade Yesu Kristo so a Paul ye kire no enema na wo wiase nyina wo so wo bu na de hwede be enne wosa asofo ne di yie enipa de tia bonteka na no na meye mata de bi ho adwuma wo adum ha na brothers bi di nkomo meti wodin sa na me wra ho eduru ba bi wonam ne yefra wo sofo na wo yem ahyew efri se de wonuanom bi gya no ensem fata nyame so mo pa anso kwhwe na no dine e batons ne eyes Awurade hunu ni pa mambo ko krofo eyere nom ko etemo emiensa no wo se Kristo ba obeba biem wo se Yesu Kristo beba biem ko wo se na wote engo be poso no wote ngo be poso ko esefo no ba na share wo fa ba ka se kon bisa ne se owura ka kire yen da be pa ne yen no be ho na wenum betumi aye ho na ede ne be ye wo maye ne yesi no sanchire ye bremu maye toso mienu ne ho sanchire ne na Yesu boase wo na Yesu ka kire won se mo hwe no bi biara na adam o bi biara na adam enipa be bread di ba be ka se what ye omo me ni Yesu bofo t-shirt for Yesu jiani ne me na Awurade ayi me wie ye bremu me ba ko Yesu Kristo nsia na original Yesu otoso mienu original enkwasi adini ne huwudini ne yasesa ku ye ho so Wontina Jesus kura wanwie was your from a doctor how dare you ansa na obebo PhD no ni bra na wabre sikanti wanya na danidini so Dr. Reverend Bishop Pakorata Sakatakra na wahantan muna woba wonso wabon ya de twasam tinanim kura wantimi nkenkan was me your doctor wuti dini doctor na se no wafa na dane so with me bomb pie me a catch an end time prophet wo Eradi hu mamobo wo ye end time prophet and we say konfa yedie ho kire me Yeremia Isaiah edifo no bubodini hwe Daniel wotimi se wieye bremu nkom ekwaya Yesu Kristo befa so oba na minim wote Archimedes wotimi wakidesi sa ne dem pan o kire me ubesem komo a na wakunu celebrity bisa sika wona ho wo bewu president bewu enti anya de wo a wonya nipa ye papa atame so wu ye wonkoye aka ni nyuma enka kachen se papa sachira wagire na hunu Kristo ansa na abekọ awakọ na tradi ye ne nkomhye fon na waka to witrim na wo yam hyehye o saje so wokotena ne na ase wo ye nyankopon aza bro ko wase hunu ye no ko wase ni pa bread mi din baba be kase bread mi din baba be kase mi ni Kristo no wono ne awie ye bread so da ni papi na wo da ni pa ekoso papa fo no hwe wo ma sorry dem wase sorry dem so che had the simple if you as the house and so wo tent wo akire anu na nyame magumu koni adata no ni atutu ni bottom koko sika fi mu ni na wanya afa nu onya keska nkofie abebe bia me ni sifie wo hwe TV enu hunu sofu bi wo free headroom kran ya tutu ni bottom anya keska free kran ama obefa form hunu komse ya timi kase sofu siu faculty sofu na ase Awurade ye ndia me man ni enti osofu bi ton hu fifre waka ton sama na wo so awie no no atonwa manipa na so we hepatitis we positive to hepatitis wanya bio wa pum wonsaka bro ko ya no kwenti nipa mpa yasem me hunu ya sorry die so dia so sa e da be ya ma bia kwasi ada no kra no depend ye mpa no kra azane ne yepe se ye ba ye na nka master tie di ya ena ka sorry dan ne be ye ma we odi enya no na Awurade nyankopon sisi asofo enka Awurade atum ye bibi sabe me kura me yesuani na list Awurade fa me so ka bibi be nya no na hia me ebegu kasa wodo betwam Awurade asem na ntwamfa na wo be ye nsira ko bro ko was na ba bread mi di ba be kase bread mi di ba be kase me ni Kristo do no ni Kristo no ba da ni pa bi no ni pa bebre betu akoni akose betu akoni akose me esisi ko Monshana makumentu efise twase ba na so na yere nyanru yo yes etemo yeso no wo se na oman be sorry oman so kodu no na ekomne asase so beba mia etemo ye edu no eto se mo se otan
Ɔsɛ wɔtae kɔ. Ɛtwisane. Kɔ. Ɛne asɛmpa no ka. Ɛne asɛmpa no ka. Ɛti wɔyɛ edu no. Ebi bɛ sɛ kɔ. Wɔsi na ɛno ɛna ɛbɛto nipa bebree suntu dua. Wote yɛ. Ama nnɛ obi tumi ka sɛ mekɔyɛ dɛ wɔ asɔre dɛ na asɔfo nyɛ ne wɔ mu anati bia ba. Sɔfo tumi pɔn wɔ asɔre. Hey. Wakɔtena se o. Bibia wɔ ne brɛ. Ɛna Solomon ɔkura sɛ no wɔnom bobesa. Ɛna deɛ ndeɛ wɔbɛka nsɛmfo blasphemous words abususɛm ne wɔkatia nyame. Ɛti yɛ ahwɛ wɔn awieyɛ. Ɛyɛ na misu me ho o. Misu me ho papa. Ɛtɔ da yɛ na yɛ me ya sɛ mekɔyɛ sɔfo. Because wa ma brabotre ne na ofom wakwaya ubenya ketua na sase so ansa no wakɔ ye wa asofo adifo akase esi mu ebi ware mienu ne miensa ne nasefo awieye sɛ okohu wo mu awre bɛho wo feli kidney yare basabasa na ne nase ataatai enti wei eyensa na ho ma mu adifo amudi akire Jeremiah chapter 48 wo prepare ye no anso ne hwɛ ne ma ya kohwifo ne asansafo akromfo because one fa kwai paso ne nya asɛ sika no edi ne nya Jeremiah chapter 48 verse 10. Was he no man come be biara wo yenya biara faithfully. Ko. E chemo ye du no. Was na eno na beto nipa bebre suntu dua. Tu nipa bebre suntu. Na wo be yisi won ho ama. What na sofo atsari ati asofo we. We fake prophet. We fake pastor. Obema na mecho na bo. Na one ye hypocrite. Na wo bia kansem hunu tie nyame adwuma firi se ya mane tenene kwai no. Sofo kasa wa kasa pe yedie. Ena me de awrade ahyira me ena me nya boni ti wo nya boni kromfo te sa wo nya boni za wo ye wudi ni more than atayi wo nya boni be na che sa wo data wo bie Yesu Kristo sisi ntidua 20 nipa nue sa wo ye sofo na na muso obi apodiri sa wo nkonyame asori dem da e wo sa wo pe wo wiambo wo ni mo wiambo e bo aye yam so de na wo de abotai na wakodo asukọ wo pum na atwe ko ase na kun be ma utiate nyame ma ntiase e bia nsem aye ka ne na wonte ase na so nyide nyame pe no obeye ko bra ko yeta me wo so obeyi won ho ama na watentan won wo bitimi ka kire sofo se wo ba system ni mu da be idiot ene nyame som na dane system wo system amelia sofo hwe ka say unim system me ka kire Paul empanifo se Paul amantem ni kire sem mu e ya kanfo quotation Paul amantem so se de kan sa na tie ni ma no emfa wo se ye tutu papa so wa ha awrade betimi afra ya ma ya be yedwuma kase na wo awusi mu dada ya be san wo ho Matthew chapter 20 verse 16 yes was it saying yanti ana mo ni breye na wona wo wa kire no ba be dikan awrade nhire nyame ma ko to aso e temo adu ba ko no was it difa trufo bebre be sore difa trufo bebre be sore brother enti brebe mu ni ebre bone Mr Prince wa winnim sorry within your locality wunim dodo say baby wunim adifo wunim dodo say atron kom hye kom hye wo hye wo hye nanim atisa akwa yi boa wo show physical appearance na wo dey prophesy me yonku bi afa me call baby me nkọja no watch night me koye me sofo and powerful me pesa me bobro ni din ti me kono me de ka akoy na safoa no na kura me na madwene ma me ho so ohwe me din sa Abrante wan na do by nam se minie me ka kire wo ya driver ni enam se da bi akoy afo wo so wonya driver ni wuntwika wafon kwan enam se da bi o odi from pacho da bi yo na wo tika mu prekopa wo kɔ na no na kai ne ta yetu enkrofukuro bi wo na de akonum enam se minie yi ka asafo na kita me anya no na me kam de me hunu saka asafo kita okay so we say teacher ni say Yehowa afedi asa wan kacha Abrante say me ho nya me ye me ba ana mbetena ka mu cha no ko say watch night ne ponye me ko kira de wo hene me nim sa asore dem de a asa de wunim no enforce ho ne nkoka ko atradi for bedoso ko was no wabeda da nipa bebre na nam say boni bedoso nti nam say boni bedoso nti wo mu dodo na do no bejo ko 25 no 24 ni mom verse 24 no it was mo say onipa ba na ba was say Yesu Kristo maye ko was na Kristo atrofo what ai ye wo Kristo fatrofo yes and we di fatrofo we be preach it say dey ye preach be internally we evil they appear friendly yes be relative because prebi na me prebi na to sofo bi wo preach a
kwasiafo ye preach tene ne amose homeda nam se ei akoya fom wayira isembunu no wayira watum nansem du nagu Yakubu etimi enu ni yimu adu wase de obedim nansem ni nyina so no obetumu ba ko pɛ no obedi dia ya tamu mu fo sofo kawanutum aso kwagira wa beka sa evangelist asemesi awieye brem evangelist o pretend say we yankopo pepepe wo sofo bi aka ayira enso wa bon enne sankofo ni nyina agiska evangelist na wan agisika che wo abese ni mu wan agisika wo prophet evangelist masa ko wasi onipa ba ne ba wasi nipa ba ne ba wasi na Kristo atrofo na Kristo atrofo be sore what's the difference wom ye wo bi o kansempa wo ka wia azan wo be ye de agisika no ye bia na fidi asai ka na me foro ye the evangelist bi ene minim so ya sofo so ye de bia na ana mi kofiri fidie wa de ka de se wo sama ma afode a era kromfo aso wo hunu difo anu odi na tem wo be ka sa tie abra mu nsuo wo so ye kromfo ne ye pa Kristo ma trufo be yedai waso wo be sore wo be ye sechania kese ebetumi a akobeda da mo so da atene nefu a kasofo a ehia wo enchese awrade apo na wakosofo bi na ase bie kwai ma me no no wani mfura ko gina ase awrade menya me ma adwene ebrebu anya brepa wo pese ye bie kwai ma wo safo ni kitaw sa wo kentene wo ho a wakasa enkonua no wo be ye firu metri so Genesis 27:40 waso na se ebetumi a yes ebetumi a akobeda da wona wonu mpo ko hwe maka kire mo dada enti so ka kire mo se wo wasre so ha e ma mo nko brasio fi ankatia enko wana Kristo abetra obeku wo before ba kwa maka obebu wo see a life feeling wo besra wo wani sha so obedware wo wonu mo a o che president hey idiot ne Roman Catholic so fumpo Isaiah 61 verse 1 was erade honhom wo me so wasra me ngo se men cancer panchira wan amani hunufo wote untimi nka erade asem wo betire na kira kwai sa ne abele ne se ne time aso kwaku free anoko ofrene say 2 Timothy 3 verse 1 going no brush and 2 Timothy chapter 3 verse 1 downward it was say amani hunumu bre was amani hunumu bre amani hunumu bre hwe bre we say ya bre pa ewie ye bre ne ne kwaku was ne hunu we say no we say ena di akire no emre mu ade be emre mu adine be ye dai na ye to mu cap ba ko mu fa nsa bai eye nkom se sanity mu cap ba ko ebi akwa bi ye say 3 cedis 90 pesos ebi 4 cedis akana is 1 cedi 1 cedi 20 pesos why 1 cedi woni 1 cedi djuma na edi me ko secondary school na me tua school fees I don't know me hu se de se me sia ka no na borders no na ye tua 70,000 70 pesos 70,000 yes I 7 cities menye na free education aba ansa na wunwura mu no na millions of cities na ewu headmaster be jama time na so call was na hunu we say ena di akire emre mu ade be every say enipa be ya de ahopefo hwe wa man panyini hwe wo sofo hwe sofo ma me wote soro pa hwe wanimu a wode hwe asorema na wa wani hunim sika we be so me ni mekunu di ai do akese ya mo afode munyimu ye mo afode sofo ma me how many times na wutimi bo afode wutimi kwota week ba ku se wutiri yes 15 million ya wo bo afode ama wukuru no wani 1 million ponkonwi no mama mo adwiri mu na ho hwe sofo ma me ka watimu enya John obetimi aka kire se Camry wonpe na akota ka mama ya wosi Toyota Camry seko wa twemu ko wa pesa ko ya wode yedai wabde yedai nyamema wade yedai nyamema yan wade ye wo pe Range Rover na no ni range na hwe se na so fuma me be ka no kra na na otum so ya ke wo be bodina kire won wonti bita be free asore dem hon be Maserati wonim ne bo ko brother ko was every say nipa be ya ho pefo nipa be ya ho pefo nipa be sika pefo nipa be sika pefo nipa be ya ho afo ne se nipa ye we nyina fa me ko 1 Peter chapter 4 verse 17 to 19 se nipa ye we nyina ene na brebe mu nie ko 1 Peter chapter 4 verse 17 to 19 eti be so say atam
atemu a ehu ne fiti ase atemu a ehu no ne fiti ase enti ya ne a yetie ne yentie se ko wose na branded druse atemu ne fiti ase free ne fa Nyankopon fie osale na wudi konfo atemu no nim na wonim wayera ne kwai dada sofo gusu ne be frase free enti wona satra wajere kanyansa Paul se me hye me nipadua me di nya me kan sempa kire binumu me ankasa ma anya de efra 1 Corinthians chapter 9 verse 24 right and bibisa was me hye me nipadua me di nya sofo a woni ahoso hye sofo twamafo sofo kronfo sofo didifo sofo wudini woni nipa te wona ase wo kan wanim se mekuno kuno wo wi atu say Elijah wu ya wu bewu je wo kwaje aduro won wo bewu na wo de kunu natu ko bra ko was it say free and so can it's a free and so can ya baby one went in the went here brother asem ne say na say dey so be join party ni dey say wo betimi age watene ni a papa na dey won fere Nyankopon ni o de bra for be gina enti won so wasi nkete se sikanti wakwaje saka wa wo be gina hene timini say tene say ye beje sofo a onyare o wo kanya me asem nya atoro sofo o onyare wona fie tene say wono kra ye beje na wodi pon ye ni wo be gina hene ko verse 19 no was the to say one na wo hunu mane say Onyankopon pe no emfa won cry nhyɛ ne nsa wote wona wo ye da bra wo hunu mane say de Onyankopon pe wa masofo adada say Kristo ni de ni kwa say wo hunu mane ye bre na so fa me ko Ephesians chapter 5 verse 14 ma honye hakaka Ephesians chapter 5 verse 14 going ko ye bre na so verse 14 it was say esum ne han was esum ne han ko 14 is was it 18 or say 18 waka say wa wadanyane free na credia make at say bre we nya repent say what to pno mada nyane ko na sorry free awufo mu e na wawuo no na Kristo de obehyen ama ko ye bre na so ko 15 it was say asetena pa was asetena pa wo futu ko was it mo hwe madaje ye e free na create brother hwe wadaje ye ba bibiara wonam kai no witirim se sofo ketwa Rubin se ebre we nya brepa enti de wonenam a wo pa ho nya na nya kwa pa free mu fi dwane hwe wadaje ye free sade akọ wose enya se wona wonim nyansa enya se wona wonim nyansa wonim nyansafo nyamom nante se nyansafo ko wose mo hwe mo nante ye hwe mo nante ye efri se enai ye na bone oboa eye na bone wona wo sofo mo pa adwene ni nyamanom na mo beka dada ye wose efri se emna ye de ai ena bone mania manya onwanwa wate ye fra se na nye se na nete hwe se de yesi kro e kire wo se papa sofo e pre wo anya bra wo se wo ka ye di asem e pre wo ye bra wo se o ka agyensa kire asem e pre ye bre bone ko verse 17 no kasna wenti munya enipa woni adwene munya nipa woni adwene na mo munya enipa wo hunu enipa nya wiase da pade nyina no hwere ne kra mfaso nim Job se nipa de wo nyina ama de pre ne kra se wanche ya ebeduru brebi ubenya sika betu agusa mpan mefa wo mu beja oni nkusie Isaiah chapter 4 wo mu mpa efrise emfaso ni so ka wo mu nyina nya nkwa wunya wose mo hwem na tie efrise mre ye dia emre bone kwa verse 18 no wose na mo mmoro nsa wote adonko bites enne hwansa hodo egu dwaso ye bites mrantie ye kidney ye feri bebe so loku bites hepatitis hwan yare nyini ye nti bidal kenia cancer sahodo se kunkum ba yare nwa ose momro nsa frisa no na de de eno na de sakasaka ba eno na ede sakasaka ba wo beti yesi ahwa ena nkremofo ena asantefo ena we inti wote sa how do you feel Ewurade nhyira yen dia make a chance bre we nya brepa monhwe moda agye yi efrise na ye bone Ewurade nhyira wo bibia